is your desire. Maybash Hotels and Resorts is a place to be. A home away from home that treats you like royalty. At Maybash Hotels and Resorts Enugu, we consummate your pleasurable desire with our range of unconventional facilities. Cabana Double Deluxe, Mini and Executive Suites. Enjoy our fit for king local and continental dishes. Then cool off at our bar and swimming pool. Located at the choicest area of the coal city. Number 9 Wafurizu Crescent, Independence Layout, Enugu, Nigeria. Telephone 0806 349 8001 or 081 359 25172. Maybash Hotels and Resorts Enugu, we treat you like a royalty. Federal Polytechnic Ohodo emeela mmemme ịnabata ụmụ akwụkwọ batara ọhụrụ nke mbụ na mbụ ya. Ndị ritela elele enwetala ego amụma iti aka n'obi nke gọọmenti etiti. Ị ga-anụkwa akụkọ na ụlọ ọrụ FRSC na-abawanye mbọ ibelata ihe mberede okporo ụzọ. Nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na Nta Enugu. Ya gaziere gị nwafọ Igbo na-echere oge a. Taa bụ Fraịde, ahịa nkwọ. Onye akụkọ bụ m Ikeria Ugwu. Gwatọ ntị n'ala ka ịnụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Ụmụ akwụkwọ dị 8 n'ọnụọgụ sitere ngalaba ihe ọmụmụ ịdọ ụdọ ọkụ latrik na ihe ọbụla gbasatara ihe eji ọkụ latrik eme abụrụla ndị eduru n'iyi nrubeisi na ikwe nkwa na mmemme mbụ na mbụ ụlọ akwụkwọ Federal Polytechnic Ohodo ji anabata ụmụ akwụkwọ batara ọhụrụ n'ụlọ akwụkwọ ha. Okechukwu Agụbama ji uju akụkọ a. Edwin Oyeneje dụkwara ụmụ akwụkwọ ndị ahụ ọdụ na ụlọ akwụkwọ ha anaghị eji anya ahụ nrụrụ dịka a na-ele elemele exam. Ọ sịkwara na ọ na-ahazichala ụlọ akwụkwọ ahụ nke ọma nke gakwa emekwa ka ha mụtakwa ihe ha chọrọ ịmụta. Ọkammụta Michael Ọzọfọ dịka ọ kụzikwara ihe n'emume ahụ sịkwara na onye ọbụla gụrụ akwụkwọ kwesịrị ịma na ọ bụkwa mkparịkọta ụka ka ndị mmadụ ji amara ibe ha. Ihe kacha pụtakarịa ihe n'emume ahụ bụ mgbe a nabatara ụmụ akwụkwọ ahụ. Do hereby solemnly pledge to be of good behavior. Not to belong to any cult. Site na ụlọ akwụkwọ Polytechnic dị na Ohodo, Okechukwu Agụbama, onye nta akụkọ. Ụfọdụ ndị ritere elele n'ego ahụ gọọmenti etiti na-enye n'efu a kpọrọ Renewed Hope Conditional Cash Transfer na steeti Enugu etoola onyeisiala Bola Tinubu na mbọ ya ikpochapụ ụbịam ọnụ ntụ, na-ekwu na ụgwọ ahụ mere ndụ na-atọwanye ha ụtọ. Onye nta akụkọ anyị wetara akụkọ na ego ito aka n'obi ahụ wetara enyemaka n'ọtụtụ ezinụlọ dị n'Enugu. Ọktoba afọ gara aga, onyeisiala Bola Tinubu gbapere amụma akpọrọ Renewed Hope Conditional Cash Transfer bụ iziga ego gburu puku naira 75 nyere 10,000 ezinụlọ na 5. Mgbape amụma bụ nke dabara ụbọchị mba ụwa ji emerube ikpochapụ ụbịam
bụ ụzọ iji belata mmetụta ego sọbsidi ewepụrụ na mmanụ ụgbọala na-emetụta ụmụafọ dara ụbịam n'imirikiti ụzọ dịka egosipụtara ya n'ọkpụrụkpụ okwu 8 nke ọchịchị n'ugbu a. N'Enugu steeti, ndị ritere elele a bụ ndị ọṅụ ha karịrị akarị etu ego akwụrụ ha siri bara ha uru. Obi dị m ọcha n'iso na ndị wetara ego onyeisi ala anyị bụ Bola Ahmed Tinubu na-enye ndị mmadụ. Oya ka mụnwa wetara 50,000 naira, nke bụ na ozugbo m wetara that 50,000 naira, ana m awụyi elu. In fact, ọ dị m nnọọ ka ma na-eje n'ụzọ plane daara m n'ụzọ. Ihe izizi m mee bụ na eji m speed jebe ebe ụmụ m na-aga school. For the first time, m wee bụ the first person na-akwụ ụgwọ akwụkwọ school ụmụ m na the school. Nwere nnọọ ego a jeje kwụọ ụgwọ school ụmụaka m ndị obere na mbụ. Kemgbe m nweta ya, eji m eje gote ngwa afịa onozu wee tinye na obere afịa n'azụ, and obi dịkwa m aṅụrị. Usoro eji mee ya bụ ihe bụ nke emere n'agba n'agba site n'inwe ozi banyere mmadụ, akara BVN na nke njirimara nwaafọ Naịjirịa, bụ nke a kọwara ka ihe dị mma ma ọ bụrụ na agbaso usoro dị mma ma mekwa ka ọ dịgide. Ezigbo atụmatụ onwe ọka ọha ihe a na-erite ezughị oke, ya kpatara o ji wee dị mkpa na-enwere ụzọ a ga-esi wee nyere udo ndị ahụ aka. Ofu ụzọ a ga-esi wee nyere ha aka bụ ihe a atụmatụ a gọọmenti Tinubu wepụtara, ya bụ ime ka o nwee ego ga-abara ndị dị otu ahụ aka na-enweghị otu o si wee gafee ụzọ, ka o wee gbanite ego ha na-atinye na obere ngwaahịa ha na-azụ. A na-atụ anya na ihe dịka ụmụafọ Naịjirịa dị 10,000 mmadụ 62 ga-erite elele n'amụma a hibere isi na ikpochapụ ụbịam. Ozi enwere na-egosi na uru enwetara n'amụma Quality Assurance in Education dịka asụrụ ya na Bekee atụnyela oke n'ebe ọ dị ukwuu iji kwalite ogogo nkụzi na mmụta n'etiti ụmụ akwụkwọ nọ na steeti Enugu. Amụma bụ ịkwalite nnyocha gọọmenti n'ebe o metụtara iwe ndị nkụzi tozuru etozu n'ọrụ nakwa iji usoro nhazi agụmagụ agba ọhụrụ abụrụla nke na-aga n'ihu nke ọma. Kelechi Ọchịagha, akụkọ a ga-aka gị mma n'ọnụ. Agụmakwụkwọ bụ otu n'ime ngalaba na-ewulite akụnụba nke na-enye aka n'iwulite ndị ọhaneze n'uju iji mee ka akwalite ọnọdụ agụmakwụkwọ n'ogogo ọbụla n'ala anyị taa. Amụma Bekee kpọrọ Quality Assurance na-egbo mkpa pụrụ iche n'ime ka ọnọdụ mmụta bụrụ oji anya lere n'ebe ụmụ akwụkwọ nọ. Ndị ọnụ na-eru n'okwu na-akọwa na ya bụ amụma mmụta na-eme ka ọnọdụ agụmakwụkwọ gbanye mgbọrọgwụ n'ime ndị nkụzi nakwa ụmụ akwụkwọ. Usoro agụmakwụkwọ Bekee kpọrọ Basic Education na mpaghara ala Igbo enyela nnọọ ezigbo aka site na amụma mwulite Bekee kpọrọ Quality Assurance, bụ nke nyegoro nnukwu aka n'imejupụta ebumnobi ejiri bagide ya bụ amụma n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche, ebe ọ bụ na ya bụ usoro bụ ụzọ kachasị mma n'iwulite ọnọdụ agụmakwụkwọ n'etiti ụmụ akwụkwọ. Gọọmenti steeti Enugu n'onwe ha nọ n'iguzobe ụlọ akwụkwọ ọgbara ọhụrụ akpọrọ Smart and Green Integrated Schools n'ime okporochi dị iche iche dị na steeti a. Ụlọ akwụkwọ ndị a nwere akụrụngwa kachasị ọkaibe n'ala anyị taa. Amụma niile ndị a bụ nnọọ mbọ gọọmenti steeti Enugu na-agba n'ihu na ebugoro ọnọdụ agụmakwụkwọ n'ogo ga-adị ka nke mba ụwa. Ndị ọnụ na-eru n'okwu na steeti Enugu kọwara na mbọ ha niile na ya bụ amụma na ngalaba mmụta bụ ka ụmụ akwụkwọ niile nọ na steeti a rite ya bụ elele n'uju. Dịka otu ụzọ na mbọ a na-agba ibelata ihe mberede okporo ụzọ bụ mmadụ na-akpata nke karịrị pasentị 85 n'ala anyị, ụlọ ọrụ Federal Road Safety Corps Imo State Sector Command eburula mgbasa ozi imegide ibo ụgbọala trela oke ibu gaa ahịa Gariki dị n'Obinze, Owerri, Imo steeti. Beatrice Anyanwụ nwetara akụkọ ọsị mgbasa ozi ndị ụlọ ọrụ FRSC megide ibu oke ibu bụ otu ụzọ na amụma ụlọ ọrụ ahụ ji aga n'ihu
ịgbasara ndị nwere agba n'ime ime njem ụgbọala ozi, ọkachasị ndị na-eme njem ebe tere aka dịka trela na ogologo ụgbọala ndị ọzọ na-ebu ibu. Ọ bụ nke a mere ụlọọrụ Federal Road Safety Corps ngalaba nke Imo ji bịa na mpaghara ahịa Gariki dị n'Obinze, Owerri, ka ha kụziere ndị na-akwọ ụgbọala trela ihe dị egwu na-adapụta n'ibo ụgbọala oke ibu, ịgba oke ọsọ na ịṅụ mmanya na-aba n'anya wee na-akwọ ụgbọala. Sector Commander FRAC Imo State, Corps Commander Evaristus Ebenihu, kwuru na mgbasa ozi ahụ nke dabara adaba na ntụziaka Corps Marshal ịgaru ọdọ trela niile dị n'ala anyị gbaa gburugburu bụ nke ebumnobi ya bụ iji kụziere ndị ọkwọ ụgbọala trela mkpa ọ dị ị na-ebu nchekwa ndụ na ngwaahịa n'obi mgbe ha nọ n'ụzọ. Kemgbe ọtụtụ afọ, ime njem ụgbọ oloko bụ ụzọ ime njem kwesịrị ntụkwasị obi. Ndị bi n'Enugu na-akpọ oku maka ịtụte ụzọ oloko ya na iweghachite njem ụgbọ oloko na mpaghara South East. Chimaroke Ugwu ji akụkọ a n'uju. Ọ bụ eziokwu na njem ụgbọ oloko bụ nke nyerela aka na njem mmadụ nakwazi ihe akọpụtara n'ugbo. Nke a gosipụtara na ekwesịrị ịrụzigasị ya ka ọ bụrụ ọkacha mma na njem n'ala Naịjirịa. Ọ tụnyela oke ya na mmepe obodo nakwazi agbata ego ala anyị na-enweta. Ọ bụ nke a mere ndị bi n'Enugu, ọkachasị ndị azụmahịa, na-arịọsi ike ka arụgasịa ebe enwere ụzọ njem ụgbọ oloko na mpaghara ala South East ka o were bulie azụmahịa nakwa ego na-abata n'ala Naịjirịa. Onye Eastern District Manager ngalaba ụgbọ oloko kwuru na ebidola ịrụ ụzọ ụgbọ oloko nke sitere na Port Harcourt jee Aba ma sitekwa na Enugu jee ebe ndị ọzọ. Ọ gara n'ihu kọwaa na ihe kacha echere ha aka mgba bụ ori a na-ezu akọrọngwa ha ji arịọ ọrụ, ma rịọ ndị obodo ka ha tụnye oke na nchekwa akọrọngwa ka ọrụ were na-aga dịka o kwesịrị. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Ọ bụ akụkọ Chimaroke ka anyị ji apịacha aka ụwa nke uhuruchi taa, ma tupu m bilie gere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ụlọ akwụkwọ Federal Polytechnic Ohodo emeela mmemme ịnabata ụmụ akwụkwọ batara ọhụụ nke mbụ na mbụ ya. Ndị ritela elele enwetala ego amụma iti aka n'obi nke gọọmenti etiti. Anyị kọkwara gị na ụlọ ọrụ FRAC na-agbawanye mbọ ibelata ihe mberede okporo ụzọ. Ebe a ka akụwa nka abalị taa kọrọ ọnụ, ma chebizie Matthew Amoke maka ịkọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee nọdụkwa ebe ị nọ. Federal Polytechnic Ohodo holds maiden matriculation ceremony. Beneficiaries assess federal government safety net program. Plus, FRSC intensifies efforts to reduce road traffic crashes. Remember, you can join us live on our YouTube channel at Nta Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Matthew Amoke. The news in detail. A total of 8 students from the Department of Electrical Electronic Engineering Technology have been administered with the oath of allegiance and pledges at the maiden matriculation ceremony of the Federal Polytechnic Ohodo. Okechukwu Agubama was there and now reports.
ONG admonished that the institution will not tolerate examination malpractices, but to promote integrity, discipline, innovation, creativity, diligence, and respect for the environment, adding that the institution has provided an enabling environment for self-discovery. My charge is that they should look up to this very motto of the institution. Being scaled at the end of the program, and then being disciplined students, so that with this discipline, their knowledge will be turned to fall in line with what society accepts. In a lecture titled "The Eagle Has Landed," Professor Michael Ozofor said any educated person should be using some tools to facilitate his survival in the world, as language is a tool of communication. This bold step today at Ohodo will soon become a big leap for the entire development of polytechnics in Nigeria. Our first matriculating students will give us the tools required to make human beings become happier, become humane, and become developmental and productive. High points were the administering of oath and pledges to the matriculants as they expressed joy. Do hereby solemnly pledge to be of good behavior. Not to belong to any cult. Not to belong to any cult. So I'm trying their best to make sure that director of works learn. at school. I enjoy being here. I'm happy to be a student of this Federal Polytechnic because they are doing here. I love the course. From Federal Polytechnic Ohodo, Okechukwu Agobama, Nta News. A cross-section of beneficiaries of the Renewed Hope conditional cash transfer in Enugu State have lauded President Bola Tinubu in his effort at eradicating poverty, stating that the payment has made life more meaningful to them. Ukeri Ogu reports that the conditional cash transfer payment has brought succor to many families in Enugu. Here, President Bola Tinubu launched the Renewed Hope conditional cash transfer to 15 million households. The program launch, which coincided with the World Poverty Eradication Day, was an immediate intervention to cushion the effects of the removal of fuel subsidy and other economic shocks on multidimensional poor Nigerians, as expressed in the 8-point agenda of the Tinubu's administration. In Enugu State, the beneficiaries are overwhelmed by the impact of the cash payment. I'm very, very grateful to be one of the beneficiaries. In fact, yesterday that I received the alert, I was excited. I rushed to my children's school and paid their school fees immediately. Before, I don't used to pay their school fees on time. Before I paid their school fees, maybe they will send my children out from the school. For my first time experience, I'm so glad to be part of it. And it added so much to my business because it's made me to add some products to my small scale business. The implementation process, which is done in phases across all the states of the Federation through the capturing of biometric data, BVN and NIN, has been described as impressive if sustained. Program, they're just the last discussion by the Ministry of Trade and Investment. They made a notice that by 19th they'll start disbursing the cash in tranche to a lot of the demographics, 70% women and youths, 15% to other demographics, 5% to senior citizens. It's a very, very good idea. If you match it with the constitutional cash transfer, the major thing is to make more money available to the people, and like what they are doing currently, to make sure that they capture those people who will benefit, so that everything will go through their banks, so that there will be no abuse. Because the major challenge we're having in Nigeria is abuse of the system. But if the implementation is such that those people meant are properly captured, it will be fine. But if you are giving somebody, say, 50,000 or 75,000 naira, it will mean something if you curtail inflation and if you guarantee security. It is expected that about 62 million Nigerians will benefit from the laudable program geared towards eradication of poverty.
in Enugu, Ikeria Ugu, NTA News. We'll pause here for some commercials. The news will be back shortly. Do stay with us. You want the best spot for your relaxation and comfort? Then look no further. Visit E7 Spring Resorts for your exquisite accommodation with complimentary breakfast, well-stocked bar with the best assorted exotic spirits, wines, etc. Our restaurant is also a mind-blowing with local and intercontinental cuisines, mini hall and open space for your conferences and events. At E7 Spring Resort, we also have a shopper's mini mart and a well-equipped gym for your physical exercises and aerobics. Our security and 24 hours uninterrupted power supply is guaranteed. Visit us today at E7 Spring Resort. We are located at number 1, Penox Estate, Old Airport Road, Tinkers Corner, Enugu, Enugu State. Telephone 0903 683 0346 0701 649 1397. E7 Spring Resorts. Home away from home. Oh, 'cause I need you to... Public service announcement. The Enugu State Waste Management Authority, ESWAMA, wishes to inform the general public that this month's cleanup exercise will hold on Saturday, 27th April 2024, between the hours of 7 a.m. and 10 a.m. As usual, movement of people and vehicles during the exercise is prohibited, except those on essential services who must provide a valid means of identification or ESWAMA's official pass, as offenders will be prosecuted at the Environmental Mobile Court of Law. Those that engage in sporting activities around the Opera Square and any other location within the metropolis are being advised to postpone their sporting activities and join the cleanup exercise or risk being arrested and prosecuted too. Meanwhile, the authority appeals to the general public to bag their wastes properly before disposal and ensure they pay their ESWAMA bills at any commercial bank closer to them. ESWAMA, a cleaner tomorrow, today. Announcer Andreas Gebawa, SPA to the Governor on Wastes. Welcome back. Now moving on. As part of efforts to further reduce human factors, which account for more than 85% of road traffic crashes in the country, the Federal Road Safety Corps, Imo State Sector Command, has carried out its campaign against overloading trailers to Gariki Market area in Obinze, Owerri in Imo State. Beatrice Ayim's report is hereby presented. Campaign against overloading is part of the program of the Corps to continue to sensitize transport stakeholders, especially those involved in long-distance travel with trailers and other haulage vehicles. This informed why the Imo Sector Command of the Corps is at the Gariki Market area in Obinze, Owerri, Imo State, to educate the operators of the trailers on the dangers of overloading, overspeeding, and driving under the influence of alcohol. The sector commander, Imo Sector Command of FRSC, Corps Commander Varestus Ebeniro, says the campaign, which is in line with the directives of the Corps Marshal to reach out to trailer parks across the country, is aimed at educating the operators on the need to consider the safety of lives, goods, and services while carrying out their all-important duties. In conducting their business, they must take into consideration the standard practice that is acceptable. If you are moving, if you are doing haulage, you must not overload. Particularly when you mix it up with human beings, goods, and cattle across, the breadth of this nation. So we have seen a lot of mishaps, and that is very, very worrisome. We want to curtail it. The sensitization attracted other stakeholders. We have to regulate our speed limits. We continue to partner together in ensuring the safety and security
of drivers. Chairman Gariki Cattle Market Obinze Alhaji Yua Aliu Buala, while expressing gratitude to the Corps, assures of the cooperation of the trailer operators. And I'm sure everything is going to be okay. The sensitization featured lecture on road safety tips as well as an interactive session with the trailer operators. And for the latest in the world of sports, here are the tidbits for today. To end the news, a recap of the major stories. The maiden matriculation ceremony of the Federal Polytechnic Ohodo has held. President Bola Tinubu's effort at eradicating poverty through the payment of the conditional cash transfer has been lauded by the beneficiaries of the program in Enugu State. And that's the news for this night. Thanks for watching. What the? Today, Abu got a really expensive ride. Chill, Abu. Use InDrive and negotiate for the most fair price for you. InDrive, people driven. Oh no! After a party, Binta needs a safe ride. Binta, get InDrive and choose rides by driver's rating, car, and time of arrival. InDrive, people driven.